la première slide, ce serait sympa. Allô? Vous ne la voyez plus? Non, là, moi, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est juste moi? On doit, Anne-Laure? Ça a dû Oui. s'enlever. Anne-Laure? Oui. On doit avoir un bug parce que je vois la liste qui passe de 22 à 13 et tous les gens qui se réinscrivent. Donc, il doit y avoir un problème. Peut-être qu'il faut couper les caméras ou les micros ou je ne sais pas quoi, mais... Non, non, Hervé, Ouais, moi, ça reste, enfin, Ok. ça doit être de ton côté, parce que de mon côté, personne ne s'en va. Donc, Ah, super. et dans les messages, tu vois qui a quitté, donc, et je vois que personne ne quitte, donc t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez commencer, on s'occupe d'accueillir tout le monde. Extra. Bon, ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette matinale dédiée à la Russie. Donc, je suis Anne-Laure Druguet, directrice de projet à l'international à la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est super. Cette matinale est organisée par la Fédération du féminin, mais également par Promas, la Fédération du masculin. Nos deux fédérations accompagnent à l'année plus de 450 marques sur des opérations à l'international, des événements, des showrooms, des salons internationaux. Nous faisons tout ça avec le soutien du défi. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la Russie qui est le 17e client de la France dans l'habillement sur les chiffres de l'IFM et des douanes, sur des chiffres qui sont de janvier à septembre 2020. 17e client de la France, un client difficile à séduire, mais qui peut être un joli client. La Fédération propose notamment pour la Russie 2 opérations dont nous parlerons un petit peu plus longuement en fin de focus. L'une est le pavillon français Made in France sur le CPM et le deuxième est le nouveau-né du service international, il s'appelle Market Access. Market Access aussi. Je vais vous faire des petits rappels classiques de matinale, c'est-à-dire merci de bien penser à couper les micros si vous n'intervenez pas. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. N'hésitez pas à attendre aussi que les intervenants aient fini leurs propos pour poser les questions. Étant donné que nous sommes assez nombreux, n'hésitez pas également à couper les caméras si besoin pour gagner en flux. Pour information, on rappelle, cette matinale est enregistrée et sera mise à disposition sur le site des fédérations. Quoi d'autre? Écoutez, je suis ravie je vous remercie, nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui pour cette matinale. Et nous remercions également nos intervenants. Nous allons avoir une matinale très riche. Nous allons parler de tendances de consommation et d'opportunités commerciales avec le moteur de recherche Yandex. Nous allons également avoir un aperçu de la mode russe, de la situation actuelle et des prévisions avec le magazine B2B spécialisé mode qu'est ProFashion. Nous allons également, puisque la Russie est un marché qui peut être difficile d'accès et nécessite une certification, nous allons parler de certification avec la société spécialisée sur ce sujet Zentrum. Ensuite, nous passerons la parole à Christian Cash, qui fait partie d'Iguedo et qui est le partenaire, bien évidemment, de l'organisation du CPM à Moscou. Et enfin, nous reprendrons la parole pour vous faire une petite présentation de nos actions Made in France Russie, que ce soit le pavillon sur le CPM ainsi que Market Access Russie. On en profitera également pour vous faire un petit rappel des aides, notamment des aides avec le défi, mais également des chèques relance export. Voilà, donc je vais passer la parole à Manfred Schlosser. Donc, hi Manfred, are you here? We are very pleased to welcome you this morning. So Manfred Schlosser is in charge of sales and partnership for Yandex. So, thank you very much for being here this morning, and please let's speak about your presentation. Absolutely, merci beaucoup. Thank you very much for the introduction as well. Please let me know when you can see the screen, because today I want to talk about obviously about the development of the internet in Russia, but also how e-commerce is developing and how fashion is. You see the screen? Yeah.
Perfect. Yes. Okay. And also for many of you, maybe you have not heard of Yandex. So I also wanted to give an introduction of Yandex and why is Yandex a good partner for you guys in the Russian market. I am based in Switzerland. Here with my team, we are taking care of all the European clients. We are already working together with many fashion brands and fashion houses from France. So I'm also personally, or at least before the Corona time, I was traveling to France on a quarterly basis. And therefore, we already have a very, very solid level of expertise in helping also French clients and particularly clients in fashion. And the Russian market is very, very, very important right now and is really growing in a fast pace. About the internet audience in Russia, 97 million people are in the internet. And this is also obviously making Russia then the biggest European market in terms of internet audience when we want to add Russia to Europe. 71% of the people are using their smartphone to access the internet. They are spending more than 190 minutes there. So when you are looking at the big scale, Russia is in the list of the top 10 countries in the world with the number of internet users. Russia has the 8th largest internet audience worldwide. And this audience is really through all the age groups, and this audience is in general spending a lot of time. The oldest age group, 55 plus, is spending more than 2 hours in the internet. The young age group is spending more than 3.5 hours per day in the internet. So the internet is basically the perfect place where you can also meet potential customers. The online advertising market in Russia is really big. Online advertising is the absolute #1 marketplace when it comes to marketing spend, followed by TV and then also classical media, like, for example, out of home. But 50% of the whole marketing spend in the Russian market is actually going to internet and internet source. And this is actually growing on a very fast pace in the last couple of years. And we think that this kind of investments in terms of online advertising are continuing to grow. And this is obviously something that we also see in Central Europe, but also in the French market, that actually internet advertising is becoming increasingly important. And it's also taking over the place of TV. In general, the e-commerce market in Russia looks a little bit different. In Russia, there is no Amazon. And that means there are several players right now that are dividing the e-commerce market by themselves. A lot of these big players also very, very active in the fashion market right now. Why is e-commerce interesting? E-commerce already has 64 million people that are buying at e-commerce. And during the Corona time, this was even increasing. That means the number of people that are buying in e-commerce in the Russian market is growing exponentially. And we see that this numbers of internet users is actually growing to 71 million e-commerce users. When you're comparing this with European numbers, you see that the size and the amount of people that you can actually reach in the Russian market makes it actually the largest market in the end of the day in Europe. And very important to understand when entering the Russian market, it's not the classical kind of channels also or publishers that you would use in Central Europe or, for example, in France. Yandex is the biggest player in the Russian market, search engine network and with its display network. And VKontakte is actually the Russian version of Facebook. So this is the second biggest player in the market. And then only we see, for example, Google.ru, we see YouTube, we see Instagram, Facebook, channels that you are known also in Europe. But you can see already that also internet resources in Russia look very, very different. And this is very important to understand when you are entering the Russian market. Small introduction right now about Yandex. Our products and our service are based on machine learning, artificial intelligence. So therefore, we can be compared and considered a company that is comparable to Google in the Russian market. And we have been founded in 1997, actually 1 year before Google, and we are traded on the American NASDAQ since the year 2011. We have more than 11,000 employees. More than 50% of our employees are software developers, and we are actually a very, very modern company based centralized in Moscow. Here you can see pictures of our Moscow campus. And
We are actually trying to help customers, also like the other search engines, to basically navigate their way in the internet. Let them try to find product services that they are interested in, and Yandex is therefore really a big market when it comes to the search and internet search. We are mainly big in Russia, but we also have some good share in, for example, Belarus or in Kazakhstan. So when you're also interested in marketing activities in this market, Yandex can also help you. Yandex is the search market leader in the Russian market. 59% of share of search market in the Russian market is coming to Yandex. Only 38% is coming to Google. Yandex even has a bigger share on desktop, with almost 68% desktop share when it is really coming to search. And Yandex is also having search queries in Europe, for example. We're having more than 5 million search queries also per month in the French market that you can see here. So also there's a big Russian diaspora and a lot of Russian people or Russian speakers that are using Yandex also in Europe. Yandex is the #1 advertising partner in the Russian market. And one of the major industries, of course, in regards to this is right now the fashion industry, for a simple reason. Fashion is at the moment growing in Russia with 16% in e-com. And this is giving a lot of opportunity, obviously, for companies to be active in this kind of field. Yandex has, for example, a search engine to talk a little bit about the products, but Yandex is much more. We're in very, very different business formats, and this is what I want to show. And why is this important? Because we have a lot of data points. We have a lot of cookies in the Russian market, and that allows us to target very, very thoroughly, for example, for people that are interested in fashion, for people that have a likelihood to engage with your brand, that want to be that want to buy your brand or want to have access to your brand. And we are basically having different services that are aligning with the customer path and the customer journey throughout the full day. In the morning, you're maybe checking your personalized newsfeed that is called Yandex Zen. You are getting to work with public transport, or you're taking a shared driving service. You are listening maybe to music. Yandex Music is the #1 player in the Russian market before Spotify, in front of Spotify. You're using Yandex in your work, in your mail. You use Yandex Disk. You'll get food delivered through Yandex Yeda, which is Yandex Food. You are looking for real estate, for jobs, for cars through Yandex Classifieds. And in the evening, you are actually checking out Kinopoisk, which is the Russian version of Netflix, where Yandex is also the clear market leader. And this needs to be very important, that the app space also in the Russian market looks very, very different. Yandex has more than 53 apps where users are basically engaging. And these apps can also be targeted, of course, for the fashion industry. For example, here on Zen with a personalized content feed and recommendations based on artificial intelligence. Yandex is also in the map business. If you're having offline stores in the Russian market where you are selling your fashion, you can absolutely also share this kind of information on Yandex Maps. They're having more than 46 million monthly users. Yandex Maps is much bigger than Google Maps in the Russian market. Yandex Music is the #1 streaming service in Russia. If you're having a young target audience that you as a fashion brand want to target, use Yandex Music basically to also target this kind of fashion people that are interested in fashion with audio targeting, with audio advertising. We're having weather services that also, by the way, work perfectly fine here in Europe with a lot of users, where you can see actually live how the clouds are moving. And here, the funny thing is that you can, and this is something that I was also doing with fashion clients in the past from Europe, you can actually have bit modifications on the weather. That means when it is raining, you can, for example, show rain jackets. When the sun is shining, you can show shirts or dresses for women. So this is also some kind of data points that Yandex has. Yandex is very big in automotive business. Yandex Taxi is the leading taxi service in the Russian market. So Uber is only the player #2 here in the Russian market. The self-driving cars, Yandex is right now in the 1 million miles club and also top 5 in the world when it comes to self-driving cars. So also here Yandex is very big, and also in terms of shared driving,
or Yandex Drive. Yandex is one of the biggest car sharing driving services in the world. Number 2 in whole Europe, actually. Number 3 in the world, with more than 9,500 cars that are currently available, mainly in Moscow and in St. Petersburg. We have voice search as well. Our voice assistant is called Alice. In Russia, 20% of the people are currently searching on voice search. So we are also, for example, with fashion clients here building on long tail keywords that are also covered, for example, in voice search in order to find their products on Yandex Search. We're having cloud services, because very important to understand in the Russian market, if you want to collect data about your clients, about people that are interested in your brand, and build this kind of CRM system, you need to have and save your data locally in the Russian market. Yandex can also help you with that, for example, with a cloud service to save the data of the people that have already engaged with your brand or that have brought your brand in the past. And very important also here to understand, we obviously have a full advertising ecosystem with all these different services that I just showed you that are connected to this. We have digital out of home, for example. We have a big video network. We have a big display network. We are obviously the search leader. So we can really help you also to find your specific target group, your specific target audience in the Russian market when it comes to your fashion brand. And as I said, fashion is growing by 20% right now, year over year in the Russian market. For example, the whole H&M group, that means all the sub-brands of H&M, have just launched their e-com in the Russian market 1 month ago. And this is with the brands Kos, Arket, Other Stories, and Weekday. So more and more players are coming to the Russian market, also in the luxury field. We are already working with luxury clients in France and in Paris already, that we have launched in the Russian market, and we are getting very good results through our advertising opportunities that we are having for your goals. If you want to create awareness, we are having perfect tools to create awareness. If you want to create demand, for example, via search or maybe via display banners, we can help you with that. But also we can help you in terms of really finding the clients in the Russian market. And that makes actually Yandex the #1 digital company, the #1 technology company in the Russian market. And I was hoping to give you a little bit of an overview here. It's very hard to put it in 15 minutes, but the main messages that I want to share is when you are entering the Russian market, go in local. Work also with the local players. It's not enough in Russia only to be active, for example, with Google, with Facebook, and on Instagram. The Russian market is looking different. Fashion is growing by 20%, so it's the right time. Many fashion e-coms are joining in the market. And please feel free to reach out to me also anytime if you need any estimations for your brand, for your fashion brand in particular. And opportunity in the Russian market. So we can also provide you with information here. How many people are already searching for your brand? How many people are actually interested potentially in your brand or in fashion that is particularly coming from France? How big is your audience? What is the kind of revenue that also can be generated here? So you don't need to dedicate a budget. We can basically give you also this kind of estimations because of all these data points, because of all the services that we already have, and because of the experience that we also have when it comes to launching fashion clients, big fashion clients in all segments, mass segments, luxury segment in the Russian market. And so thank you very much. This is my part of the presentation. I hope I was in time. And if there are any questions, of course, feel free to ask them or feel free to reach out to me anytime. Thank you very much. Thank you very much for this very comprehensive presentation. Thank you, Manfred. Is there any question? Otherwise, you were perfectly on time. But since we have a very rich morning, I'm going to introduce Svetlana Romanova, who is going
to speak for a profession, and she's going to introduce us the forecast, the situation, the actual situation, and the forecast of the about the Russian market. Svetlana, are you here? Svetlana? Am I on myself? Ça a dû couper, je l'ai vue tout à l'heure. Elle était parmi les invités. Bah, elle est là. Elle est là, elle est là. Oui, Ah ouais, elle est là. Ok. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on va introduire la petite page de pub, 2 petites secondes. On va changer le temps de récupérer Svetlana, comme ça on a. Hello, hello. Ah, You hear hello. me? Here she is. That's fine. Svetlana, Hello. are you on? Hello. Hello. So Hello. we are. We hear you. Do you hear me okay? Perfect. So we are very happy to welcome you this morning. Thank you for being here. And so let's speak about the situation, the actual situation of the market and your forecast. Thank you. Hello, dear colleagues. I'm very glad to be here. So now I will switch on my presentation. So I'm going to try to open. No, it doesn't open. Okay. My presentation. Okay, so Svetlana, what I propose to you is that you try to maybe if you got a slider to send to us, maybe you can try to share it. Svetlana, if you want, I can share your documents. Tiffany, je pense qu'il vaut mieux que tu partages la présentation. Svetlana. Parce qu'on l'entend pas bien, tu pourrais juste lui dire peut-être de se reconnecter, peut-être. Oui. Alors, je vais partager son document en attendant. Alors, ce qu'on peut faire pour effectivement faire gagner du temps et vous faire gagner du temps à tous, parce que je sais que votre timing est précieux, ce que l'on peut faire, c'est que je peux faire une petite présentation à ce moment-là de notamment. Est-ce que vous voulez que je prenne un petit peu d'avance sur la suite, Tiffany? Я вот открываю, как обычно делаю, у меня не появляется ничего. Нужно показать, я вижу только экран. Alors, ok. À tout hasard, est-ce que Marc, est-ce que vous êtes là? On pourrait commencer par la certification, le temps qu'on récupère Svetlana. Alors, moi, je suis là. Je vais juste te demander j'ai juste demandé si Margarita est également présente. Margarita, est-ce que tu es là? Mets ton micro. Oui, je suis là. Bon. C'est bon, bah super. Formidable. Super. Donc, je vais simplement déjà merci. On va inverser les 2 présentations, ce sera peut-être aussi efficace. Donc, merci à tous les 2 d'être présents ce matin. Donc, Marc Tampé, directeur général, et Margarita Stroilova, chef de projet textile
de la société spécialiste en certification Zentrum pour nous parler donc de la certification et du conseil pour l'exportation par la Russie, pour la Russie. Je vous laisse la parole. Merci. Parfait. Alors, je vais également donc, mettre en route la présentation. Alors, est-ce que vous la voyez? Parfait. Oui, très bien. Parce que moi je ne vois plus rien du coup. Je vois pas la présentation du coup. Est-ce qu'elle est, elle est bien on voit qu'un slide? Comment ça se passe? Alors, on voit un slide et on voit, vous pouvez la mettre en plein écran Voilà, si vous voulez. Là, c'est parfait. Marc. Parfait. Voilà, super. Super, super. Hop, alors, tac, tac, tac. Bon, bah écoutez, je vais essayer de. Oula, la présentation est partie. Tac, voilà, c'est bon. Alors, c'est bon, là, vous voyez tout. Hop, on est bon. Paf. Alors, bon, écoutez, je vais commencer donc très rapidement par une petite présentation donc, de Zentrum, Certification Russia. Donc, juste un petit mot avant de commencer, et je vais d'ailleurs rebondir un petit peu sur ce qui a été fait juste avant avec Yandex. Bon, il y a eu quand même beaucoup de choses très intéressantes. J'ai remarqué deux choses vraiment essentielles avant de commencer cette présentation. Donc, notre collègue de chez Yandex a dit « Work with the local players ». C'est quelque chose de vraiment important. Quand on parle de la Russie, c'est un marché qui est spécial, qu'il faut prendre de façon différente. On est dans un marché qui peut paraître compliqué. J'ai entendu le mot compliqué tout à l'heure. C'est pas compliqué, il faut juste être bien accompagné. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision un petit peu globale aussi de ce qui doit être acquis en termes de droits, de devoirs pour accéder à ce marché. Et une fois que vous avez ça, finalement, tout se passe bien. Donc, moi, là-dessus, ce que je voulais, voilà un petit peu les petits mots que je voulais mettre en guise d'introduction. Et concernant ceux qui voudraient me poser des questions ou les poser à Margarita plus tard, je vous invite à le faire directement dans le chat ou alors à prendre un rendez-vous ensemble par la suite. La certification est un sujet complexe, ou du moins qui est très complet à voir avec pas mal de subtilité. Et donc, je vous invite à nous recontacter par la suite pour pouvoir approfondir tous les différents sujets et surtout les projets de chacun qui sont à chaque fois bien différents. Donc, je vais mettre les contacts ensuite dans le chat et sur la présentation qui sera téléchargeable. Alors, donc, deux mots sur Zentrum pour juste introduire le contexte. Donc, moi, je suis cofondateur et directeur général de Zentrum Certification Russia. Zentrum, c'est une société de droit russe. Donc, on parle de local players, donc on parle de droit russe, fondée en 2016 et que l'on a basé à Moscou, au Carré France, donc dans les locaux de la Chambre de commerce franco-russe. Nous, on est devenu en 4 ans, finalement, la première agence française de certification qualité et conformité en Russie. Notre travail, c'est d'accompagner et de conseiller nos clients dans l'obtention et le renouvellement de certification TRC, donc EAC. Ça, ce sont les certifications dont vous, fabricants de textiles, revendeurs de textiles, avez besoin pour arriver sur le marché russe. Donc, elles sont nécessaires au dédouanement et à la commercialisation de vos produits en Russie et dans toute l'Union asiatique. Donc, juste pour résumer un petit peu le tout, nous, dans notre activité et dans notre présentation, finalement, nous sommes un intermédiaire vraiment plus, intermédiaire de luxe, quelque part, pour le client final, qui est le fabricant européen, donc vous, et le laboratoire qui est accrédité pour la certification, donc ce dont vous avez besoin. Nous gérons le processus de certification de A à Z dans 6 langues différentes, à commencer bien sûr par le français. Je suis français, on a une équipe francophone en totalité. C'était notre volonté initiale et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 4 ans avec brio. Donc, nous avons des services qui sont complémentaires à la certification, qui peuvent également vous intéresser, comme la logistique pour les échantillons, pour faire amener les collections, le dédouanement, qui peut être intéressant aussi quand vous envoyez les différentes pièces, et une solution de déclarant local. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais pour vous résumer en 2 mots, le déclarant local, c'est une représentation locale neutre qu'on offre à chaque client qui en fait la demande et qui ne dispose
de filiale en Russie. C'est une notion très importante pour que vous ne soyez pas lié et marié avec un distributeur qui vous demanderait par conséquent une exclusivité sur une zone géographique bien donnée ou même la totalité, et donc qui pourrait quelque part vous faire aussi perdre de nombreuses opportunités commerciales que vous pourriez avoir à côté. Donc cette notion de déclarant local est vraiment à mettre en parallèle avec votre stratégie commerciale sur la zone, et nous pourrons en discuter ensemble par la suite. Donc, donc au niveau de la certification, qu'est-ce que c'est finalement? La certification, c'est une preuve officielle de la conformité des produits ou de l'entreprise aux exigences et réglementations locales en vigueur. Donc, comment ça s'exprime? Au niveau de l'Union économique eurasiatique, c'est la certification EAC. Vous la retrouverez en Russie, au Kazakhstan, en Biélorussie, en Arménie et au Kirghizistan, excusez-moi. Cette certification, finalement, elle est obligatoire pourquoi? Elle est obligatoire pour justifier l'importation des marchandises, donc ça c'est le dédouanement, pour la vente des biens en toute sécurité, que là c'est votre client qui va en faire la demande, et pour l'utilisation des produits en toute sécurité, ça veut dire que là c'est le client final qui va porter vos différents produits, qui va porter le prêt-à-porter, les différents produits textiles, qui va comprendre que les produits ont été faits dans des mesures de sécurité valables et qui répondent aux normes locales. Voilà un petit peu le schéma classique de chaque étape au niveau de votre projet de certification. Donc, ça s'articule entre la constitution, bien sûr, de votre dossier de EAC. Là, au départ, nous avons une dimension conseil qui est ultra importante pour que le client, donc fabricant de textile ou revendeur, puisse comprendre aussi tous les enjeux liés à la certification, finalement à la stratégie commerciale qu'il doit employer sur la zone. Et une fois qu'on a entendu le tout, une fois qu'on a eu plusieurs échanges avec le client, nous pouvons ensuite proposer donc le schéma de certification classique jusqu'à la délivrance des certifications en elles-mêmes. Donc ça, il faut savoir que par rapport à un schéma classique de certification, ça peut aller de 2 semaines à 2 mois au niveau des délais. Je vais passer la parole à Margarita, qui est notre responsable et notre chef de projet textile donc chez Zentrum. Margarita est parfaitement francophone. C'est une jeune Russe tout à fait performante et que l'on se félicite d'avoir dans notre équipe. Aujourd'hui, Margarita va pouvoir arriver à vous expliquer plus en détail ce qu'on entend par certification textile, puisque c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Margarita, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Margarita, je suis chef de projet pour la partie textile et aujourd'hui je voudrais vous parler de la certification, notamment de vos produits textiles. Déjà, ce qu'il faut savoir, que la certification textile s'applique pour 2 règlements techniques principaux. C'est le règlement 007 qui concerne les vêtements pour les enfants et le règlement 017 qui s'applique pour les vêtements pour les adultes. Certainement, vous avez une question de quoi vous avez besoin pour débuter votre projet. Donc, pour cela, il nous faut envoyer à notre agence de certification une liste complète de vos produits. Ça veut dire où il faut bien préciser à qui sont destinés vos produits textiles, soit pour les adultes, soit pour les enfants. Car, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 règlements techniques qui vont s'appliquer dans ce cas-là et nous, on doit savoir ce qu'on doit faire. Ensuite, nous avons besoin de composition de vos produits. N'hésitez pas de nous donner un pourcentage du matériel et en fonction de ça, on va pouvoir optimiser votre projet et optimiser votre budget également. Ensuite, nous avons besoin des codes douaniers que vous avez, ce qu'on appelle aussi des HS codes, car ça va nous permettre de savoir si ce sont des vêtements pour les femmes ou pour les hommes, et qui va aider aussi à notre laboratoire et à nos experts de vous donner un chiffrage complet qui va vous permettre d'exporter vos produits avec le succès. Donc, une fois avoir reçu toutes ces informations, nous pourrons vous préparer rapidement un chiffrage avec le budget de la certification et les délais de la certification. Généralement, on part sur le délai de 2 mois. Donc, maintenant, on va parler d'une manière plus détaillée. Qu'est-ce que vous allez trouver dans notre chiffrage?
il faut savoir qu'il y a quelques subtilités de la certification que je vais vous expliquer maintenant. Déjà, on va vous expliquer de quoi vous en avez besoin, de certificat ou d'une déclaration. Les deux documents sont les documents de référence, juste qu'il faut savoir que le certificat, c'est un document qui couvre les produits de la première couche, comme par exemple des sous-vêtements. Et une déclaration couvre les produits de la deuxième ou troisième couche, des sacs, des ceintures, etc. Aussi, ce que vous devez savoir, que le certificat, c'est une certification un peu plus complexe parce qu'il y aura besoin d'un audit d'usine, inspection annuelle, etc. Mais ne vous inquiétez pas, nous, on va vous expliquer tout ça au moment du chiffrage. À part ça, bien sûr, on va vous aider avec les codes douaniers. Pourquoi j'attire votre attention sur ce point? Tout simplement parce que le registre européen et le registre EAC ne sont pas les mêmes. En France, d'habitude, vous avez le code douanier qui est composé de 8 chiffres, alors qu'en Russie, ce chiffre peut être de 10 ou de 6 ou même de 4. Donc, nous allons vous aider avec ça et nous allons valider ces codes douaniers avec nos experts. Ensuite, on discutera aussi la possibilité de certifier vos produits avec un laboratoire basé en Russie ou au Kazakhstan. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, malheureusement, on est limité dans le temps. Juste que je veux dire que il y a les pratiques sur le marché qu'on privilégie d'habitude soit un laboratoire en Russie, soit un laboratoire au Kazakhstan. Ce que vous devez savoir, c'est que les clients de luxe ou de classe premium privilégient d'habitude le laboratoire en Russie parce qu'on est sûr que le laboratoire en Russie va respecter toutes les règles et il va faire des vrais essais. Contrairement au Kazakhstan, car il y a une opinion non officielle que le Kazakhstan ne réalise pas de vrais essais. Ça arrive. Il y a des avantages, car par exemple, la procédure va être moins chère et beaucoup plus vite. Mais il y a aussi des inconvénients, car si votre distributeur ou votre client va vous demander un protocole d'essai, vous ne serez pas capable de le montrer. Donc maintenant, on va passer à la question, qu'est-ce que c'est un protocole d'essai? Donc quand vous réalisez des essais, à la fin, on vous donne le protocole d'essai. Le protocole d'essai, c'est un document où vous allez retrouver les caractéristiques techniques qui sont conformes aux normes russes. C'est pour ça que vos clients vont vous demander ces documents. Il y a une pratique de faire un protocole pour tout type de composition différente. C'est une pratique la plus courante et la plus coûteuse aussi, mais la pratique montre que les clients russes les protocoles d'essai pour chaque composition de vos articles que vous avez. Donc aussi, vous avez un choix entre deux schémas de déclaration, soit 1D, soit 3D. Ce sont les schémas les plus courants, il y en a encore d'autres, mais moi je veux parler juste de ces deux. Donc 1D, c'est un schéma simplifié où vous n'avez pas besoin ni de la déclaration en douane, ni de protocole des protocoles d'essai. Contrairement à 1D, le schéma 3D exige l'ensemble de tous ces documents. C'est toujours à vous, bien sûr, de choisir quel schéma privilégier. Mais ce que je peux vous dire que mon expérience montre que les fabricants de textiles préfèrent toujours le schéma 3D parce que vous êtes sûr que vous avez bien fait la certification, que vous avez tous les documents et ça va se passer très bien après à la douane et à la commercialisation aussi des produits en Russie. Donc, j'évoquais tout à l'heure la notion de déclaration en douane. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un document que vous aurez au moment de passage en douane de vos échantillons. Et dans ce document, ça sera détaillé que la liste de produits et aussi, ce qui est très important, l'objet de l'envoi. Et l'objet de l'envoi, ce sont les tests en laboratoire. Donc, c'est la seule preuve que vous avez vraiment envoyé vos produits pour les essais. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une des erreurs courantes sur le marché, c'est d'oublier d'indiquer les différents sites de fabrication. D'habitude, nos clients nous envoient juste qu'ils ont le bureau en France,
Et ils oublient de dire qu'en fait, ils ont plusieurs lieux de production dans tout le monde, je ne sais pas, en Italie, en Pologne, en Roumanie. Et après, ça peut avoir des problèmes à la douane parce que vous avez marqué sur l'étiquette Made in Italy, par exemple, et sur le certificat, c'est écrit juste lieu de production en France. Donc ça, c'est un point important, mais c'est à nous de vous dire qu'il faut nous faire parvenir aussi la liste de vos sites de production. Et le dernier point, je voudrais vous parler de la problématique liée au renouvellement de vos collections. Nous, on a déjà de l'expérience assez importante dans le textile et on connaît les différentes solutions de ce problème, comme par exemple, soit regrouper certains codes douaniers, soit être moins précis sur les articles, des gammes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce que malheureusement, on n'a pas de temps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer la liste de vos produits et nous allons vous conseiller après. Merci beaucoup. Il y a effectivement... Ah, pardon. C'est pas grave. Donc, sur ce slide, vous voyez nos projets traités. Ici, je voudrais vous attirer l'attention sur le premier projet. C'est le fabricant Le Maire. Aujourd'hui, c'est notre client très fidèle. On certifie déjà leur 3e collection. Et donc, si vous les connaissez, vous pouvez demander à tout moment leur avis et de nos services et de nos conseils. Ensuite, je souhaitais aussi aborder un sujet de l'arrivée du marquage Chesney Snack, qui pose aujourd'hui des problèmes aux fabricants. Je voulais préciser que ce n'est pas vraiment un sujet lié à la certification, c'est plus une question juridique ou de dédouanement. Mais tout de même, nous avons déjà quelques connaissances liées à ce sujet que je voudrais partager avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est obligatoire de soumettre à ce marquage les produits comme le tabac, fourrure, chaussures, médicaments, parfums, etc. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est ce qui fait partie de la production textile ou de l'industrie légère. Par exemple, c'est déjà appliqué le marquage pour les chaussures à partir du 1er juillet 2020. Et à partir du 1er janvier 2021, il faut marquer aussi les produits de l'industrie légère que vous voyez sur l'écran. Et également, vous voyez les codes douaniers qui sont appliqués pour ces produits. Donc, après, en ce qui concerne le processus de l'apposition du marquage, voici les principales étapes à suivre. Je voudrais aussi souligner que toutes ces informations sont sur le site officiel de Chesney Snack et c'est également disponible en version anglaise. Donc d'abord, il faut s'enregistrer dans le système sur le site officiel. Vous introduisez toutes vos données à propos de vos articles, c'est-à-dire taille, série, couleur, composition, etc. Après, vous obtenez le code Data Matrix pour chaque unité de vos marchandises. Vous les imprimez et vous les apposez sur les boîtes ou les étiquettes. Vous voyez un exemple de ce marquage, de cette étiquette. Là, c'est une étiquette pour les chaussures. Comme vous voyez en haut, il y a le nom complet du produit, série, référence, couleur, taille. En bas, c'est encore plus détaillé. Vous voyez qui est le fabricant, quand c'était fabriqué, aussi les compositions, etc. Et aussi, j'attire votre attention qu'il y a le logo EAC qui est indispensable pour tous les cas, pour bien visible sur vos produits. Donc, merci pour l'attention et je passe la parole à Marc qui va vous donner aussi quelques informations. Exactement. Donc, juste pour terminer sur cette présentation, donc, on a une offre qui est spéciale adhérent au niveau des adhérents de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Cette offre s'exprime par une remise pour les différents projets, donc 10% pour des projets inférieurs à 10 000 euros et 5% de remise pour les projets supérieurs à 10 000 euros. Donc, ça peut être intéressant pour vous déjà d'avoir cette information et ensuite donc d'étudier chacun de vos différents projets afin qu'on puisse voir également si en effet donc nous pouvons apporter donc tout notre conseil et cette remise pour travailler ensemble sur vos différents projets. Vous aurez juste à nous envoyer donc les différentes données au
emails que vous voyez là. Donc, le mien, Marc, certificationachat.ru, et Margarita, notre project manager textile, qui de toute façon devrait être dans la boucle à un moment donné. Donc, Margarita, certificationachat.ru. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je mets tout de suite donc, ces différents contacts dans le chat et attends donc vos différentes informations et observations là-dessus. Bonne journée à tous et très bon focus Russie. Merci Marc, merci Margarita, merci pour ces informations. Je vous invite, s'il vous plaît, on a un certain nombre de questions dans le chat. Donc il y a des sujets, effectivement des informations que les marques attendent avec impatience, notamment concrètement les freins. Quels sont concrètement les freins à recevoir les certifications obligatoires pour la Russie? On a pas mal de questions assez précises. Malheureusement, le temps nous est un petit peu compté. Est-ce que je pourrais vous demander de prendre le temps d'y répondre dans le... Exactement. Je vais prendre le temps d'y répondre. Je vais regarder tout ça et puis on va regarder pour répondre à deux avec Margarita là-dessus. Volontiers. Pour rappel, les différentes présentations seront mises à disposition sur les sites des fédérations. Ok. Merci beaucoup. Merci encore, merci à vous. Nous allons maintenant faire intervenir Svetlana Romanova pour une présentation, un aperçu de la mode russe. Hello Svetlana. Is it working? Hello, do you hear me? Perfectly, that's wonderful. So very good. So I will read my presentation. Thank you. Wonderful. Thank you very much for being here and let's discover your presentation. Yes, thank you. So my name is Svetlana. I am a textile and fashion expert in Russia. I'm working for a long time in Russian market and providing services for cooperation between Russia and international brands and also for developing businesses for factories and brands. So now I would like to introduce you with the Russian market and to give you a short overview of what is happening now and main thing that you can understand what is it fashion market in Russian and what does it mean textile market. So first slide please. Okay, textile industry. In general in Russia we have 146 million permanent residents. And textile industry in Russia has more than 20,000 enterprises. So these factories that can produce textile products. And mainly, I can say that this is small business, middle and small business and little companies. More than 19% it's little factories and only 10% it can be middle and big factories. So main products that we can produce ourselves in Russia are clothing, shoes, accessories, knitwear, sports, home, textile. And if we speak about clothing, I can say that the most product that we can produce this is suits, dresses, shorts, trousers, coats, skirts, underwear, accessories, children's and men's and women's products. So this is the main product that I can point here. So next slide, please. About structure. In Russia, we have inside our domestic products about 25%. And all the rest, 75 products, this is import products. So all clothing and accessories and shoes we get from other countries. And also I would like to mention that about 20-30%, we don't have official statistics, but we have to understand that some part we have something like gray market. It's product that not officially registered, and now in Russia we have special programs for fighting with gray market with not legal products, but this also includes some way import products. So if we speak about segments, what kind of clothes we have in Russia, so I can show you this structure as economy segments product. We have about 63
3%. This is the biggest segment in Russia. Middle segment 27%, and premium and luxury segments, it's about 10%. And if I speak about tendency that for last years, I can say that recently the segments are moving more to the low. It means that before we had economy segments something about 55% and less, but people from these segments going to from middle segments go to the more lower segments to economy. But premium and luxury segments, it's more stable. Usually it's something like this for a while, for last several years. If I also can explain what does it mean economy segments. What do I mean? Economy segments, it means that the product can cost about $30–50 per unit. Middle segment, $50–20 $50 per unit, and premium and luxury segments, it's $250 per unit and more. Okay, thank you. Next slide, please. So if we speak about main importers, if we can understand, I can say you that the main importers of clothes, such countries as China, Bangladesh, Uzbekistan, and countries in Southeast Asia in the economy segment, because it's the biggest segment. And if we speak about average segments, I can point that the most products comes from Turkey and Italy. And in 2019, Russia imported textile industry goods about $60 billion. Now, we see what is happening because of the pandemic, because of the quarantine, and we can see that clothing imports is decreasing up to 10% in 2020 in terms of money. So the main flow of imports falls on the Central Federal District. When import comes, it usually goes to center of Russia, St. Petersburg and Moscow, the main towns. So 70%, and other after this product can be distributed in other cities and regions in Russia. Okay, thank you. Next, please. I would like to show you some sample about importers. For example, if we take such products as dress, coat, blouse, pantsuits, and maybe jackets, something like this in 2090s, we had import for $3 billion. And you can see this structure from what countries we can get this product, what importers we have. So the biggest importers is China, 38%. Second, Bangladesh, 10%, but third, Italy, 8%. It means middle and luxury segment, premium segment we are getting from Italy. It's quite big volume. So we can see Vietnam, Turkey about 7–6%, other countries the same 5–4–3%. And I also can show you where is France. France, it's something in 18th position, 1% we have, like Portugal, that you can see from Russian statistic. Thank you. Next slide, please. A Russian fashion market. So in terms of money, I can say that the volume of the Russian fashion market is $30 billion. And 60% of fashion market is clothing. If we can see structure, so 60% take clothes, 35% shoes, and 5% accessories. But because of the pandemic and because of the quarantine that were closed, and economic situation influenced a lot on people in Russia in general. So now we can see tendency of decreasing of up to 20% of fashion market. I can't say that it is fixed numbers, but as experts, it's my prognosis, because I'm gathering information, I'm checking from different statistics, but we can see in the end of the year, we can calculate and fix it, but now we can see this tendency. So about brands. In Russia, we have about 800 large brands, and with 400 chain
clothing stores owned by specialized universal clothing chains, also as sports chain and children's retailers. And if I say about all brands like that coming from China, Bangladesh, Russian, little brands, little factories, that in total it could be about 7,000 brands, even more. And it is selling in 80,000 points of sales in Russia. Thank you. Next slide, please. Also, these slides, I can show you segment structure of international brands in Russia. In Russia, international retail chain takes 42% in general. Federal Russian retail chains take 24%, and local and regional retail chains 28%, and all other retail chains that Russian and near countries 6%. So you can see that Russian retail chains take the most part of Russia, but also international retail chains also take biggest part. If we say about segments of international, it's usually and mainly presented in big cities, in cities with million inhabitants, citizens and more. And if we see in general that mass market brands, market chains take about 85%. It's most products market, and middle segment brands and premium 50% take. Thank you. Next slide, please. Sales channels. Of course, the main sales channel for brands usually is trade center, offline stores, and it's usually presented as such formats as boutique stores or multi and mono brand stores that are very popular in Russia. But also now very much popular internet, and we have a lot of marketplaces where we can see different brands presented, and a lot of Russian products and import products also can be sold in Russian marketplace. And the share of online sales in fashion retail increasing in 2020 very much, because it influenced a lot on reaction and on customers, how they start behave, how they start selling product, and a lot of people go online. And in fashion retail, sales can increase in 2020 up to 20%, but if we compare to 2019, it was about 12%. It's almost twice. So the main marketplaces that we have in Russia is Wildberries, that takes more than the marketplace I see, chain and others, and some of them increased online sales in first half of the 2020s in 2-3 times compared to 2019s in the same period. So now I can say, and we can see in Russia, online sales is very popular in fashion. Thank you. Next slide, please. About shopping centers. As I said, that shopping centers main channel of brand presence in Russia. And in Russia, we have a lot of high quality spaces in shopping centers. And in 2019, Moscow ranked fifth among European capitals in terms of availability of new high quality space in shopping center. It's about 500 square meters in terms of 1,000 citizens. And also I presented here to see that towns that has citizens with more than 1 million people, that also have very good statistics about presence of high quality space and shopping center. You can see such towns as Samara, Ekaterinburg, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, and if we compare with European cities, for example, Warsaw, Prague, has compared such Russian to present their products in shopping centers.
Okay, thank you. Next slide, please. And of course, how to enter the market? What's possibility? Of course, one of the possibilities we have and the way for brands and to have representative office in Russia. Also, we have a second variant that it's usually used in Russia. We have some distributors and well-known, experienced distributors that can take this brand and help separate it in Russia because they have experience, they have channels, and they know market good. They can help. So also I would like to indicate one more variant. It's very now interesting and for brands and for Russian markets. It's collaboration with Russian manufacturers, local project. So when a brand can place their order in Russian factory, that it should be more faster, and Russian factories now can also do this. So sometimes it's very good cooperation for both parts because they are together and sell products after in Russia. And other thing that I want to mention that now Russian people, they pay attention where the brand is made. Of course, Italian, French brands, it's very famous and people like it a lot. But also now we have more and more attention from Russian people if we have some collaboration. If some brand made in Russia, it get even for Russian people more value. And we made different researches that can show that every year more and more people pay attention to this. And of course, they for them it's very good, and they like if product made in Russia. So of course, if brand want to enter market, it's very important to research current situation, make analysis for each brand, depending on the product, depending on the segment. It's very important to study opportunities for entering and developing the Russian market, to understand competitors, to understand risks, to understand channels that you can sell and promote your product. And of course, it's necessary to get some help and support from Russian consultants or companies that have good experience who can help you, because we in domestic market we know a lot of things that can help and support you in this matter and prevent you from mistakes, especially in such period when we have difficult situation in the world with this pandemic and quarantine. And of course in Russia we have its own issues that in different things that Russian specialists, they know it's better and they can support. Next slide, please. I want to finish my resume. I want to finish my report. So also would like to give you my data and context information. As I told, I work more than 18 years in the field of communication, sales, marketing, and I'm working in fashion and textile industry for a long time, supporting different brands and factories. So in case of question or if you need some services, you can contact me to have some consultation. So I hope this information was helpful for you and it will be useful. Thank you so much. Thank you very much, Svetlana. Thank you for all this information, quite comprehensive. Do you have any questions that you would like to... Avez-vous des questions? Pas de questions? On les garde pour échanger en direct, sinon avec Svetlana, aucun souci. Donc, je vais passer la parole à Christian Cash. Christian, thank you very much. So Christian Cash, thank you very much for being here this morning. We are very happy to welcome you. So let's speak about the CPM.
Please, the mute is on. Please put the mic on. Yeah. Not yet. C'est des joies du direct. Quand on prend des intervenants à Paris, en Allemagne, en Russie, on peut avoir quelques petites surprises. Christian, can you put your mic on? It's still off. We don't hear you. Christian, your mic is still off. Your microphone. Can you hear me? Perfectly. Wonderful. Okay, wonderful. Welcome back. Okay, then I will show you the presentation about CPM. Moment here, the slide. Yeah, first of all, CPM, we are planning to do as usual, the CPM 22 to the 25th of February. Yeah, the business in Russia today, the new situation of Corona is very difficult for all of us. And a lot of, process we do in the past are not working anymore. Many familiar processes are therefore different or completely new for us. But new things are not always bad things. So we have to learn about it and find the new layout also for CPM in February. But the biggest issue and problem is in the moment the travel restriction. For us, European passport or others are not allowed to enter in the moment Russia. This means also that your Russian buyers are not allowed to come to Europe, to your showroom, and to place the order in your showroom. This means in the moment, sales to the buyers are very difficult. That means you have only 3 options. Further, if you have your own Russian stuff, it's possible to work, or you have to find a Russian agent or distributor to go with your business on. We have 5 tips for you to find a distributor or agent in Russia. Use your network. Ask other brands if they are working with Russia and what kind of agent or distributor they have. Or ask the federation. They have a professional program to help you to find an agent. Otherwise, we have an internal tool on our website, on the CPM website. We call it CPM Agency Wanted. You later. Or you can make a research on our brand box. Our brand box is our exhibitor list on our website, and you will find all the information about our exhibitors and also about their agent. Feel free to contact these agents and ask them if they are perhaps also interested in your brand to represent and do your sales in Russia. Here is a slide about Agency Wanted. We have a lot of international brands that use this service. It's a service, it's like an announcement or matchmaking on our website. You have pictures, you can explain your brand, you can tell us what kind of, or what you're exactly looking for. If you're looking for this agent or a partner. And it's very easy to join this and to use it. And I say, why not? It's free of charge. You can make a registration and ask to get some more information about this. And our colleague Julia in Russia, in Moscow, she will send you all information about what kind of information we need from you, what kind of pictures, what kind of information, etc. Then, yes, you are on. The next CPM, here you will see the fairground. We are again back in Expo Center. We do not expect so many exhibitors February edition last year. That means we move everything more together. We will use next time the hall 8.1, the complete hall 7, and the forum for the next CPM.
CPM means women's wear, menswear, kids, accessories. I mean, the complete world of fashion will shown on CPM Moscow in 4 days. I'm sure that most of you knows the CPM, but otherwise, Tiffany can send you afterwards our sales brochure with all information, also the registration forms about CPM. Otherwise, you always can check our internet. We are so open and we promote or we announced everything and put everything on our website. Yeah, national participations and associations. We have still a national pavilion from France, Russia, Germany, Italy, Turkey, and China. And otherwise, we have, yes, many international exhibitors coming by themselves. Made in Germany, the deadline was done. So Made in Germany is completely ready. And regarding France, Tiffany will start now to do the sales and to offer booths to French people. This is an exhibitor list and what we done last February. We had 33 brands from France. Here you will see all the names. Also a picture of the French pavilion last February. And yeah, we hope that we get a lot of new brands, but only if they have somebody in the country who can take care about the booth. Otherwise, it doesn't make any sense. Yeah, France. The location of Mood in France, as I told you, you are also now in the forum. You will see that we have Made in Germany in the forum. We have Italy in the forum. We have some exhibitors from Greece in the forum. And we have a very good position for Mood in France. It is in the center of the hall, next or in front of the fontaine, where all our exhibitors want to stay. And we do a French newsletter to promote the French exhibitors, so the complete full program. And as I told you, we start now to make the sales and do the stand offers. So if you are thinking about to join CPM, please let Tiffany know so that she can make you a nice stand offer so that you get a good location. Mood in France, you have an individual stand construction. It's Maxima. It's in the image of Mood in France. You have blue carpet, white walls, red. You have the French flag. Here you will see all what is included in the package, because to build by themselves, it's not possible in the forum. We want to keep everything very clear and with all the national pavilions. Yes, strength of image of France. First of all, I think you want to know the price for the CPM. It's as usual for everyone, $499. It's a complete full package. This means space and stand construction, $499 per square meter, and then €500 registration fee and €200 for the media fee. But this is a good sign. You will get the support of DeFi, and Tiffany yes, can tell you more about it, how you can get the 40% support from France. As usual, we are planning to do our seminar program, Russian Retail Forum. It's very famous in Russia now, and we have partners like Fashion Consulting Group, Profession Media Holding, Retail Who, or Fashion Prospector, and a lot of other speakers who tell the visitors what is going on, new statistics, and talks, workshops. Everything will be included in the Russian Fashion Retail Forum. And we do not print anymore a catalog, but we have the CPM app. It's organized by two meets, and I think it's the best app provider I ever saw, because it's not only an app with all the information about exhibition overview, brand box, calendar, fairground map. You can also contact people. It's like a Facebook only for the CPM, and you can contact via this app the exhibitors, also the visitors, and you can contact them during the show.
arrange meeting points so that you can find people who are working in the fashion business in this app, and also before and after the exhibition. Here are the statistics of our visitors. These are the statistics of the last February edition. You see most of the people are coming from Moscow, then Central Federation District, Volga, Moscow area, Siberia, CSI, and yes, all the other cities and regions. Visitor statistic, what kind of visitors are coming? I do not want to go on all these figures because I know that we are a bit over the time with this seminar. So I tell you, if you want to know more about the statistics and visitors who are joining CPM, please ask Tiffany for the visitor surveys. Here are again business specialists, so I think you can get it afterwards, also the presentation. Yeah, that's from my side. As I told you, all of you are welcome to exhibit at CPM, but only if you have a chance that somebody can take care about your booth. Find an agent, or if you have Russian staff who can travel to Russia, you are welcome. Otherwise, it's really, really too difficult this edition to join CPM. Thank you very much, and I hope to see you then in February. Thank you very much, Christian. You're welcome. For this nice presentation of the CPM. We are very happy to, well, we cross our finger to be able to travel quite soon. So should we share the next slide? Est-ce qu'on partage la présentation suivante? Nous allons effectivement juste vous rappeler les modalités classiques du CPM. Donc les inscriptions sont lancées. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Le CPM, donc slide suivante. Donc le CPM effectivement fait partie du plan export de la fédération. Sur 2021, l'aménagement des stands seront subventionnés à hauteur de 40%. Comme l'a dit Christian, effectivement, les dates sont du 22 au 25 février. Les inscriptions démarrent dès à présent, n'hésitez pas. Ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant quelque part dans toutes les évolutions qu'on a vues du CPM, c'est que à la fois on retourne au format Expo Center, à la fois on innove au sein de l'Expo Center, c'est-à-dire qu'on va se retrouver déplacer le pavillon Made in France qui regroupe en général une vingtaine de marques, va être déplacé au sein du hall historique qui sera du hall historique des Allemands, pardon, et nous aurons pour voisins les pavillons allemands et italiens. Et on le sait, ces deux pavillons drainent un visitorat qui fonctionne bien avec nos marques. Donc on est assez satisfait d'être dans ce même pavillon. Cela constitue un pavillon européen. Donc ça, c'est l'évolution du... je ne reviens pas sur le format du stand que vous a présenté Christian. On enchaîne avec la slide suivante, Market Access Russie. Donc, Market Access Russie, je vous le disais, c'est le nouveau-né du service international, devant tant d'incertitudes quant au voyage, et puis dans une volonté également de développer les passerelles vers la Russie. On a décidé d'organiser les Market Access Russie, qui sont des rendez-vous digitaux. Ils sont organisés en partenariat avec la Fédération Russian Buyers Union qui regroupe plus de 12 000 contacts de retailers russes. L'idée est très simple, c'est que les dates sont prévues, les premières sessions sont prévues en janvier. À cette occasion, nous allons présenter 10 marques françaises à une sélection de buyers ou de partenaires russes. Les présentations durent grosso modo une demi-heure. Elles sont vraiment, on adresse en amont aux acheteurs, donc à cette base de 12 000 contacts, la liste des marques qui sont candidates à présenter leur collection.
et chaque acheteur a la possibilité comme ça de se préenregistrer. Donc c'est un nouveau format que nous tentons et que nous pensons assez pertinent dans le contexte actuel, soit pour d'une part maintenir sa présence et annoncer sa présence ou sa participation au CPM de février, soit pour effectivement tenter l'expérience russe, tester un peu plus sa collection, présenter sa collection aux acheteurs au contact B2B russe. Donc, ce Market Access Russie, il est subventionné à hauteur de 50% par le défi. Il est également éligible au chèque relance export, donc du plan de relance. Donc, on va passer à la slide suivante. Je vais vous rappeler très brièvement les critères d'éligibilité du défi. Donc, de façon classique, effectivement, une marque, pour bénéficier de 100% de la subvention annoncée, donc en l'occurrence 40% de la subvention sur le pavillon du CPM et 50% sur le Market Access Russie, une marque doit réaliser plus de 60% de son chiffre d'affaires en chaîne et tram. Sinon, si son chiffre d'affaires est entre 30 et 60% en chaîne et tram, elle ne bénéficie plus que de 50% de la subvention prévue. Et si la part de chaîne et tram est inférieure à 30%, elle ne bénéficiera malheureusement pas de la subvention. Il est évident que les critères de base pour bénéficier de ces subventions sont d'être éligible et à jour de la taxe affectée à habillement. C'est pour ça qu'on malheureusement, on vous sollicite extrêmement régulièrement et on vous demande de jouer le jeu dans les meilleurs délais, parce que parfois, comme il s'agit d'actions collectives, un dossier qui n'est pas complété dans les délais va bloquer l'ensemble du système. Donc, on essaye ce qui explique qu'on vous sollicite assez régulièrement sur ces sujets. N'oubliez pas de vous inscrire effectivement 8 jours avant la date de l'opération, minimum 8 jours avant, le plus tôt possible. C'est vraiment l'idéal pour nous. Ça nous permet, surtout dans un contexte comme on connaît, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les actions qui vont être maintenues, sur les subventions à maintenir et de retravailler les subventions, le plan de subvention en direct. Par la suite, donc à l'issue de l'opération, vous avez 2 mois minimum pour compléter votre dossier sur le site du défi sur Connexion Mode. Donc, facture et preuve de règlement. Donc, 2 mois pour faire le nécessaire. Slide suivante, je vais faire un petit rappel, on l'avait déjà fait lors de la présentation du plan export, mais je vais faire un petit rappel très bref sur les chèques relance export. Donc, les chèques relance export font partie du plan de relance qui sont annoncés par le gouvernement. Slide suivante. Il s'agit donc de chèques qui sont possibles soit sur des prestations individuelles, soit sur des prestations collectives. Quand on parle de chèques, on parle en fait de 50% des dépenses éligibles hors taxe du montant ou de la séquence. Bref, pour faire court, 50% de la facture de la prestation, mais 50% plafonné en fonction de la nature donc de la prestation. Si c'est une prestation individuelle, ces 50% seront plafonnés à 2 000 € maximum. Si cette prestation est collective, cette prestation sera plafonnée à 2 500 pour une participation sur un pavillon France et à 1 500 pour une prestation collective, un accompagnement B2B. Je le signale parce que cela peut correspondre à un certain nombre de marques malgré tout. Il y a des chèques relance qui existent sur les VIE qui permettent de vraiment financer une majeure partie des VIE. Slide suivante, s'il vous plaît, pour bénéficier de ces chèques, procédure en 2 étapes. Donc, une demande de chèque, d'abord la phase d'éligibilité. Pour ce faire, il faut aller sur le site de Team France Export, enregistrer votre société. Vous avez à l'écran, mais également sur le site de la fédération et ainsi que sur le site de Team France Export, la liste des pièces à fournir. Donc, la procédure est quand même assez simple. Vous allez faire cette demande d'éligibilité. Vous avez une réponse sous 5 jours ouvrés.
Étape suivante, une fois que vous avez une fois que vous avez la validation de votre éligibilité en tant que société, mais encore une fois, globalement, l'ensemble des TPE et PME sont potentiellement éligibles à ces chèques. Vous faites directement une demande spécifiquement par rapport à l'opération sur laquelle vous souhaitez bénéficier des chèques. Donc, vous faites en amont de l'opération une demande par rapport à l'opération, vous demandez le chèque par rapport à telle ou telle opération, qu'elle soit individuelle ou collective, et après vous aurez 45 jours à l'issue de l'opération pour fournir les justificatifs et les factures. Pour rappel, vous avez droit en tant que société, par société, vous avez droit à 2 chèques sur des prestations individuelles, ainsi que 2 chèques sur des prestations collectives, ainsi que 2 chèques sur les VIE. Donc c'est à chaque fois, donc c'est 6 chèques au total auxquels vous avez droit sur l'ensemble du plan de relance qui s'échelonne jusqu'au 31 décembre 2021. Si actuellement vous avez déjà la liste sur Team France Export des prestations ou des prestataires qui peuvent vous accompagner en individuel et sur lesquels vous pouvez activer vos chèques individuels. Vous trouverez notamment la prestation Market Access Russie si vous souhaitez activer votre chèque individuel sur cette prestation. Sur les opérations en collectif, il faut attendre je dirais début décembre. Il y a une commission qui se réunit fin novembre. Il faut attendre début décembre pour avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des opérations collectives qui sera éligible à ces chèques export. Je me permets également un petit rappel sur le défi. Les plafonds du défi ont été baissés à 16 000 €. Ils ne sont plus à 18 000 €, mais 16 000 €, ce qui concerne quelques sociétés sur la Russie, mais essentiellement sur d'autres marchés où les stands sont particulièrement chers. Voilà. J'attends une question qui revient de façon récurrente, mais à laquelle je n'ai malheureusement pas encore la réponse. C'est est-ce que les chèques relance export avec les subventions défi? Dans l'immédiat, nous n'avons pas la réponse. Nous sommes toujours en train de demander aux différents ministères d'avoir des réponses sur ce sujet. Nous les partagerons évidemment dès que possible. Dans l'immédiat, nous conseillons d'actionner le maximum d'aide sur, d'une part, le CPM, donc en l'occurrence l'aide défi, et sur les Market Access Russie. Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons effectivement à activer à la fois l'aide défi et à la fois le chèque plan de relance export. Sachant que si pour X raison, sur le plan de relance export, si que vous faisiez cette opération, en tout cas que vous souhaitiez bénéficier du chèque sur cette opération, mais que vous changiez d'avis en fonction de la réponse du cumul défi, pas défi, chèque relance export, eh bien votre chèque prestation individuelle serait de nouveau libéré et vous pourriez le réutiliser pour une autre opération. Donc vous avez tout intérêt effectivement à vous positionner, indiquer que vous souhaitez, si tant est que vous souhaitez le faire bien évidemment, que vous souhaitez activer le chèque sur cette opération. Je remercie une nouvelle fois l'ensemble de nos intervenants. Sont à l'écran donc nos coordonnées. Je profite également de ce focus pour remercier Tiffany Fang, tout particulièrement, donc qui est chef de projet sur le marché russe pour la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci Tiffany pour l'investissement sur notamment l'organisation de cette matinale et sur l'ensemble des opérations du marché russe. Je remercie également Maria Peterson, qui est la représentante de la Fédération sur le marché russe, qui nous aide énormément sur l'organisation du pavillon français sur le CPM, sur l'organisation des rendez-vous Market Access et désormais sur également le compte Instagram Mode in France Russie.
que nous vous invitons à rejoindre ou n'hésitez pas à partager avec nous éventuellement vos actualités de façon à ce qu'on les partage sur le compte. Le timing est un petit peu passé, donc nous vous invitons éventuellement à poser vos différentes questions en direct aux intervenants. On va vous adresser sur le chat peut-être les différentes adresses mail. Nous vous remercions de votre attention. Merci, merci aux intervenants, merci à Team France Export et à Business France pour leur soutien, ainsi que bien évidemment merci au défi pour son soutien de différentes opérations sur la Russie. Merci à tous. Thank you all. Thank you.